GT Holidays, South India's #1 travel brand. Kin app presents Take One Short Film Contest. நீங்களும் டைரக்டராக ஒரு நல்ல சான்ஸ். Jensen and Nicholson Paints. Whenever you see color, think of us. Vanakkam Prashanth. Vanakkam. Welcome to Galatta Plus. Thank You're you. looking really fit. Thank you. What is this? Like a diet exercise regimen, huh? Of course, that's how you do it, இல்லைங்களா? Some people are genetically blessed. Okay, let me put it this way. I'm genetically blessed. See, that's all. So, you never put on weight and all that? No, I put on weight. I am this yo-yo guy, you know. If I'm at home and அம்மாவோட பாசத்தில் வந்து I gain weight, and then when I go out, I lose weight. But the lucky part is I can transform, in a couple of, 1 week or so. Oh, wow. So that way, yes. But இப்போ ஷூட்லாம் போகும்போது how do you train? I generally have a set followed right now. Earlier we used to train a lot. And அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதோட ஒரு நாள் பார்த்தா ஃபைட் இருக்கும், ஒரு 3 நாள் ஃபைட்டு, அப்புறம் ஒரு 2 நாள் சீனு, அப்புறம் 3 நாள் சாங்கு. ஸோ அதுவே நல்ல ஒர்க் அவுட் இல்லையா? சடனாக பார்த்து சேசிங் இருக்கும், ஓடணும். அது ஓடணுன்னா கார்டியோ, உங்கள் வீட்டுக்கு கார்டியோ, எங்கள் வீட்டுக்கு கார்டியோ இல்லை, ஓடினா நாள் ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஆல் திஸ் வாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் which gave a lot of calorie burning workouts throughout the entire shoot. And shoot உள்ள போனீங்கன்னா need to keep standing constantly. So அது ஒரு workout இல்லைங்களா? Yeah, see, this is what trainers should know. Join movies. Absolutely. இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ I know you would have been more shootings. அங்கே போனாலும் யாரும் ஒரு ஆள் நிற்க மாட்டாங்க, ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி கார்டியோ பண்ணிவிட்டு தென் யூ கம், யூ ஜஸ்ட் டேக் ஆஃப் ஃபார் 2 weeks நீங்களே, தென் யூ ஸ்டார்ட் புட்டிங் ஆன் வெயிட். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஒன் இஸ் அந்தகன்ஸ் ரிலீசிங் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து இட்ஸ் நாட் குவைட், பட் அடுத்த வருஷம் வந்து வைகாசி பிறந்தாச்சு ரிலீஸ் ஆகி 35 வருஷம் ஆக போகுது. Wow. 35 years. Right. 1990. Absolutely. So it's like a long time. Okay. Do you have this habit of looking back at memories? Usually what I do is whenever I get an opportunity, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த படங்களை சம்டைம்ஸ் போட்டு பார்க்கும்போது, இல்லாட்டி if I'm walking across and I see any of the scenes going in the channels, அந்த சீன் பார்க்கும்போது ஒரு சீன் பெட்டராக பண்ணியிருக்குமா. ஆல்வேஸ் my best critic நான், I look at myself, அது இந்த சீன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணியிருக்கேன், அந்த நேரத்தில் வந்து நான் பண்ணும்போது I think I've done my best. Right. I've given my 100%. பட் இன்றைக்கி அது பார்க்கும்போது I will be like, இந்த டைலாக் பாஸ், இந்த பாஸ் கொடுத்துருக்கலாமே, இல்லை இந்த டைலாக் கூட பெட்டராக சொல்லியிருக்கலாமே, இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரூம் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன். பட் நீ கேட்குற மாதிரி மெமரிஸ் எனக்கு பார்த்தீங்களா, தட் வைகாசி பிறந்தாச்சு இஸ் த ஒன்லி மூவி ஸ்டார்டிங் டேலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் ஐ ரிமெம்பர் இட் ஆஸ் இட் ஹேப்பன் எஸ்டர்டே. ஐயோ, I don't know why. Every single day. Every single day. We started on July 7th and finished on August 7th. Yeah. And how we started, how it went, absolutely it was like July, August, 1 month. Update. அதுவும் ஒரு ஃபுல் படம், 10 songs and 4 fight. Right, lots of cardio. Oh yeah. You've had many hit songs, okay? Just randomly உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்கள் படங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு 5 பாட்டு சொல்லுங்கள். Oh. I'll start. Okay. I love this song from Majnu of yours. Right. Pada Pada Pattanguchi. I just love that song. Sorry. I keep listening to it all the time. It's one of my favorite Harris Jayaraj songs. Okay. உங்களுக்கு லிஸ்ட் போட்டிங்கன்னா பெரிய லிஸ்ட்டே வரும். ஏன்னா 10 பாட்டுன்னா இப்போது வைகாசி போந்தாச்சு ஆரம்பித்தோன்னா தண்ணி குடம் இடத்துலேருந்து, அப்புறம் அதில் வந்து நீலக்குயிலும் சாங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒன்ன பூக்களில் இளம் நெஞ்சேவான ஒரு பாட்டு இருக்குது, செம்பருத்தியில் வந்து நடந்தால் 2 அடியிலேருந்து. That's an interesting pick. Oh yeah, that is. Yeah. Okay. And நிறைய பேர் வந்து நிலாக்காயும் நேரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாங்க. of course நிலாக்காயும் நேரம் is also there, but நடந்தால் that song also had it resonates with you. Yeah. And why does it resonate with you? It was my first தத்துவம் பாடல். அது மட்டும் உங்களுக்கு இல்லவே இல்லை? இல்லையே, வேற. That was your 5th or 6th film, இல்ல? Yeah, that was my 5th or 6th. You're right, 6th film I think. Now first film was Tamil, second was Malayalam, third Hindi, fourth Telugu. நீங்க தான் ஒரிஜினல் pan Indian star actually. The original pan Indian. Yeah, you're right. Yeah. So அங்க ஆரம்பிச்சேன், and நீங்க சொன்ன மாதிரி it's a 6th movie. Yeah. And அது வரைக்கும் it has been only this romantic numbers. So the first and it's also your first
அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இளையராஜா மியூசிக் போட்டு நீங்கள் படத்தில் இல்லையா நடிக்கலாம். அதுதான் வண்ண பூக்கள். ஓ வண்ண பூக்கள், எஸ் எஸ் It எஸ். was prior to that. யா எனக்கு நீங்கள் இது சொன்னீங்கல்ல இளம் நெஞ்சேவா, எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து கண்ணம்மா. கண்ணம்மா தட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் சாங். அதான் சொல்கிறேங்க. அந்த ஷேனாய் பிகினிங் அண்ட் தட் நீங்கள் என் படத்தில் நீங்கள் எடுத்தாலே இந்த சாங் அந்த சாங் வில் பி டாக்கிங் நோ எவ்ரி மூவி ஆஃப் மை 3 more songs சும்மா ஓகே ஐ கேன் ஜம்ப் ஆன் டு திருடா which had that Rasati to Ti Titikmuti, and then we can jump on to my favorite in that film is Puttam Pudu Bhumi Vendum. I was about to say that, but that is a brilliant, and we shot the entire sequence with Rahman sir just sending just the vocals and with the trigger. Even one of the பூக்கல்ல வந்து அந்த இளம் நெஞ்சே சாங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it was a kind of the timing was so different. It was one of the most intricate songs of Raja sir, where the thalam and the ragam, it was quite difficult. So appo வந்து we had the metronome running in the back to just get the beats. அங்கே இது அதே தான் இங்கேயும் பண்ணோம் புது பூமியில். Sorry to interrupt, but we were talking about memories. Right. Did you know when I think of Ilam Nenjeva, I'm remembering one shot ஒரு மரவட்ட வரும். Yeah. Am I right? Go on. This, you're right. Yeah, that's like, because the nature song, suddenly that image just came to me. Anyway, random thing. So Of all the things he remembers the caterpillar. I just whatever, I don't know. No, that entire song, or the movie itself, நாங்கள் வந்து we shot in the forest, தர்மபுரி forest. And the song எப்படி ஷூட் பண்ணுவோம்னா காலையில் ஒரு 6 மணிக்கு அசம்பிள் ஆகும். ஒரு 1 ஹவருக்கு வில் பி ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஜாலியாக அந்த சைக்கிளில் we'll be traveling inside the forest. So, and then evening, or 1 hour. This we shot for nearly 20-25 days. The entire schedule was again a 30 days to 35 days schedule. And or 30 days daily shoot pannom. So that's how he shot the picturized. Yeah. The entire song. So many different places, location. So the other one, the beauty came onto the screen. Yeah. The way he picturized. Balmadasar is kind of a genius. Right. So other memory. நான் இன்னொரு மெமரி சொல்லிட்டா. The first print that I saw of that did not have any songs. Okay. It was a festival print. Oh, nice. அப்புறம் திடீர்னு நான் தேவிகாலா தியேட்டர் போய் பார்த்தா என்னென்னமோ பாட்டுலாம் இருக்கு. பங்குனிக்கு அப்புறம் சித்திரையே இது அதுன்னு லைக் ஒரு பயங்கர I saw one very like ஒரு festival. You saw very just அந்த கதை an art form film. Art form film. திடீர்னு வந்து இங்க பார்த்தா this huge thing. Anyway, sorry, it's not my interview, but I'm just sharing. I think more than me, he's having a lot of memories. It's brilliant. No, this is about Prashanth. This is about Prashanth. No. I'm enjoying this. I like this. It's always nice to have someone sitting across and அவங்களுடைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணும்போது I kind of enjoy it. So let's switch into it. So tell me more about the memories. இல்ல no, see, எனக்கு வந்து I always think that உங்க அப்பா வந்து ஒரு successful actor, entrepreneur, எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. So you're comfortable, right? So நீங்க வந்து முதல் படம் வந்து சும்மா ஒரு ஓகே யாரோ கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு பண்றீங்க. Now when you come back to Andhagan, right? This is a long time. There are 2 things you can do. One is okay, I can do the business stuff, my entrepreneur stuff, illa I can try the acting thing again. What makes you say I want to do this? Because நான் ஏன் கேட்குறேன்னா இந்த ஆக்டிங் வந்து ஒரு சில ப்ரொஃபஷன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து நல்ல எஃபர்ட் போட்டால் அந்த எஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிடும். கரெக்ட். வேறஸ் ஆக்டிங் வந்து இட்ஸ் a little different because நம்ம 125-150% போட்டால் கூட இட்ஸ் அந்த ஃப்ரைடே வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் எந்த மூடில் இருக்கோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேட். கரெக்ட். ஸோ ஐம் சேயிங் வாட் மேக்ஸ் யூ ஸ்டில் சே ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் சக்ஸஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் வாட் மேக்ஸ் யூ ஸ்டில் சே எனக்கு இந்த ப்ரொஃபஷன் வேணும்? I seriously love this question. Thank you. It's like you said, சின்ன வயசில் I started off being a doctor. ஆமாம், அது தெரியும். Which everyone knows. Then came this opportunity. Suddenly நிறைய பேர் வந்து படங்கள் ஆஃபர். இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு படம் புது படம் நான் ஆரம்பித்தேன். வேறு எவ்ரிபடி இஸ் நியூ. படம் வாஸ் அ சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். Now from that time it's decided. Fate has decided things. Destiny took its chance and said, okay, right, you're an actor. From that point till now, I'm an actor. That's it. Right. அது வேறு எந்த ஒரு இதுவும் நான் எப்படியும் வேறு எப்படியும் யோசிச்சதும் கிடையாது.
மறுபடியும் நான் பார்த்ததும் கிடையாது. அண்ட் எஸ், ஆஸ் அன் ஆக்டர் யூ வில் ஒரு 100% போட்டு தான் நடிப்பீங்க. யாரும் அதில் நான் மட்டும் இல்லை, எவ்ரிபடி, எவ்ரி ஆக்டர், எவ்ரி நாட். அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ லைக் டு, இதில் நான் என்ன ஆட் பண்ண ஆசைப்பட்றேன்னா, நான் மட்டும் இல்லை, the movies when I do, the cast and crew, அவங்களும் தான் part of it. So everybody puts the 110% and we come together as a collective force, collective group of people trying to entertain the audience. Yes, sometimes we win, sometimes we don't. But as a personal note, that doesn't affect me. Reason very simple. I've done my best. That's it. This is the best I can do. Now, how the audience receives, it's not in my hands, it's not in anyone's hands. If they receive it well, I'm like, okay, wow, nice. If not, then I'll be like, okay, what happened? Next movie when we do, is there something we do better? The other thing I like to add to this is, apart from the hard work, there's also this 1% of luck we need. Lady luck has to shine on you. So, because when you do everything possible under the sun and things don't work out, that means, yes, sometimes, it might go wrong. Right. But sometimes you don't have to do anything. You just come and stand, and it just lifts you up. Right. So that also plays a part in this. So உங்க early part of the careerல லேடி லக் நீங்க சொன்னீங்கல்ல, she was really shining on you, Right. Top star and all that. Right. What was that like? Because நான் ஏன் கேட்குறேன்னா, because I think ஒரு few months back உங்க contemporary Abbas, like who was pretty much around some part of your career, came later of course. அவரை கேட்கும்போது he said he was not prepared because he became a star overnight, and then suddenly something happened and திடீர்னு he was mobbed and இது and அது, and அவர் one day is leading a fairly anonymous life, அடுத்த நாள் he's just pushed into one thing. உங்களுக்கு how was that? எனக்கு it's been totally different. எங்கள் ஃபேமிலி நான் the third generation. Right. நாங்கள் மூவி பிஸ்னஸ் இவ்வளோ வருஷமாக இருந்திருக்கோம். நான் எங்கள் அப்பா நடிகராக பார்த்துருக்கேன், ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் சீன் எவ்ரி திங் இன் யங் ஏஜ். இந்த ஸ்டார்டம் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகலை எனக்கு. ஓகே. செகண்ட் திங், என்னை ரொம்ப கிரவுண்டடாக வளர்த்தாங்க. ஈவன் அங்கே ஸ்கூலுக்கு போகும்போதோ இல்லாட்டி எங்கேயாவது போகும்போது நான் இன்னாரோட சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. பஸ்ஸில் போயிருக்கேன், ஆட்டோவில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். லைஃப் வீட்டில் ஒரு நல்ல இந்த அப்ரிங்னு சொல்லுவோம்ல, எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஒரு காரில் போகும்போது எப்படி இருக்கும், அதே சமயத்தில் நடந்து போகும்போது எப்படி இருக்கும், ரிக்ஷாவில் போகும்போது எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த சின்ன வயசுலேருந்து த வே தி brought me up, it was very grounded. அதனால தான் when I started acting and the success came or whatever happened, I was able to take in my stride. ஓகே, சக்ஸஸ்னா அதான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட, ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியா, if it didn't work out well அப்படியா, அவ்வளோதான். இப்போ என்னதான் கிரவுண்டிங் கொடுத்தாலும் தட்ஸ் ரைட். சரி, நம்ம இதில் சொல்லலாம், ஸ்கூலில் சொல்லலாம்ல, தியரி அண்ட் ப்ராக்டிகல்ஸ் அப்படி. ரைட். ஸோ கிரவுண்டிங் இஸ் தியரி, தட் இஸ் எஸ், இது இந்த மாதிரி வளர்த்துருக்காங்க, அதெல்லாம் கரெக்ட். பட் அது நடக்கிறப்போ when that lightning strikes, when lady luck is shining her torch like bright on your face, right, that's you're experiencing it. Right. நம்ம இப்படி நடக்கும்னு நினைக்கிறதுக்கும் அதை நடக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? What was that initial feeling of fame like? I was busy every day working in a movie. You didn't have time to think about. Didn't have time to recollect or bask in that glory. Shooting, next day shooting, next day shooting, next day shooting. ஸோ அதிலே போயிட்டு இருந்தது. சண்டே கூட நினைக்க மாட்டீங்க. சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மிலிட்ரிக்கு அடுத்தது, போலீஸுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி தான். சண்டே மண்டேஸ் கிடையாது, ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயோ இல்லாட்டி காந்தி ஜெயந்தியோ கிடையாது. We work 24 hours 7 as the need requires. Right. And that's what happened to me. Right. And it was fun. It was like, I was enjoying the process. அவ்வளோதான். From me as a person, I keep learning every day. I keep observing people. So உங்ககிட்ட பேசும்போது இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க, ஓகே ஐ லைக் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ நீங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும் போது I was like, okay fine, what's I gather you, then I gather இப்படி உட்காந்துருக்க வாட்ஸ் இது மாதிரி I gather things. அதே மாதிரி சம்மன் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதுவும் நான் கேதர் பண்ணிப்பேன். ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்தது தவிர்த்து I didn't have time to think of anything else. Right. I watched a few interviews of yours. நீங்கள் one theme is constant. I think to Galatta Tamil channel you told it best ன்னு நினைக்கிறேன். I think you said when you believe in God, then you don't care about success or failure. So I want to just in the statement konjam I just want to get it from your point of view, because anga neenga jaasti explain pannala. See, belief is one thing,
which is like takes us forward, இல்லையா? But we're still human being. Correct. We still have emotions. Correct. ஸோ ஏதாவது ஒன்று நம்ம என்னதான் பிலீவ் பண்ணாலும், என்னதான் வந்து அவர் ஒரு மேலே ஒரு ஒரு சக்தி இருக்குது, ஆல் தட் இஸ் தேர். பட் அதை தாண்டி நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஒரு சரி சக்ஸஸ் கூட பரவாயில்ல, பட் ஃபெயிலியர்னு நடந்தால், லைக் when things don't work out. Correct. How can you be so zen? Like in the You have no choice. no choice. அது yes. It is, that's facts of life. Right. நீங்கள் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே, இட்ஸ் வெரி ஈஸி. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு யூனோ கெட் perturbed or disturbed. You have to just take life as it comes. Again, theory, practicals. You have to live by what you say. I believe in that. No, please, I believe completely that you believe that. எனக்கு என்னன்னா, from somebody who, whenever I fail, let's say something doesn't work out. Correct. அது உறுத்தும், அது ஏதாவது ஒன்று பண்ணும். அது என்னதான் வந்து வெளியில் my logical brain may understand that yes, you cannot succeed all the time. ஏதாவது ஒன்று வரும், 100% sure. பட் அந்த உறுத்தலை வந்து I cannot take away, because அது அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்கு ஒரு அந்த இது இருக்கும். I'm saying you never feel that. Rather than say I won't feel that, I will say okay, what went wrong பார்ப்பேன், அவ்வளோதான். Okay. I start analyzing it. ஓகே, இது நடந்துச்சா, இதனாலேயோ ஸோ நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது இது அவாய்ட் பண்ண முடியுமா, ரைட், இல்லை இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்குமா, இப்படி தான் என் மைண்ட் ஓடும் தவிர்த்து I wouldn't sit and அந்த நேரத்தில் oh my god நான் வந்து யோசிச்சது கிடையாது. ரைட், பிகாஸ் இப்போ வந்து when so many people talk about mental health and all that kind of stuff, இப்போ நிறையவே பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி. It's okay sometimes to let feel sad. It's okay sometimes you have to let it out. So பரவாயில்ல, அது we don't have to always be positive, we don't have to always be that. So that's the sense I'm coming from. But எனக்கு என்ன, I'm always இதுவும் ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பேன், apart from belief in God, which I truly have immense நம்பிக்கை அவர்கிட்ட வந்து okay, I have surrendered myself to him, to the one power. Everything happens through him, அவ்வளோதான். அண்ட் நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரியில் புக்ஸ் எடுத்த கூட நம்ம ஹிந்துசம் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தா கூட we surrender to an ultimate power. அதனால் அந்த பக்கம் தனியாக அடிச்சிடுவோம். But the other side is when we நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க, something's amusing you about this. Absolutely. எனக்கு என்ன just I never thought of these lines, but I'm always been lucky ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். I always mentioned that I've had a great family, as a great support. அது மட்டும் இல்லை, என்னோடய ஃபேன்ஸ் அண்ட் எங்கே போனாலும் ஜனங்க என்னை பார்க்கும்போது, என்னை மீட் பண்ணும்போது, பப்ளிக் என்னை மீட் பண்ணும்போது, they come with so much of love. They meet me, they say oh my god, this is great, okay, நீங்கள் இப்படி நீங்கள் அப்படி நீங்கள் வந்து and they also gave me so much of support in my troubled times when we are there for you, things will come on. So these kind of support mechanisms made me not even think about anything. I went through so much of happiness and always surrounded by this people with love and positivity which kind of pushed me and propelled me in so long. Right. But seriously, why do you find this funny? Because I never thought of these things. Okay. I'm sitting here, நீங்கள் கேட்கும்போது அப்படியா எனக்கு தோணுது எனக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் நான் யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கிடையாது, பி ஆனஸ்ட் வித். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன், இப்போது நான் எதாவது நான் சீனில் இல்லைன்னா நடிக்கலைன்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா லேட்டஸ்ட் நியூஸ் என்ன, லேட்டஸ்ட் கேஜெட்ஸ் என்ன, நெக்ஸ்ட் என்ன, இப்படியே போயிட்டுருக்கேன் லைஃப் எனக்கு. ரைட். ஸோ அது உட்காந்து ஓகே இது நடக்கலையே அது யோசிக்கிறது கூட டைம் கிடையாது எனக்கு. அதான் சொல்ல வரும் கிட்ட. That's always put me on a positive track. Right. Actually, that's great. It's you should give TED Talks about this, because it's like it's not everybody manages this Zen thing. But there is one interesting phase in your career when you're acting in Goat. Your co-star is Vijay. Rather, absolutely, like he's the leading man of the film, and so you both are roughly the same age. Right. நீங்க வந்து you started roughly the same time. நீங்க 1990ல வைகாசி பிறந்தாச்சு as an adult star, that is not as a child star. As his first leading man role வந்து I think 92 நாளே தீர்ப்பு it happened. So again contemporaries மாதிரி. So you're traveling that same journey for about 10 years, 12 years, 15 whatever. Then interestingly around 2000 தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஷிஃப்ட் நடக்குது. தட் இஸ் அந்த ரொமான்டிக் மூவிஸ் வந்து அந்த குடும்பப்பாங்கான அந்த அது சொல்லுவாங்கல்ல, தட் இஸ் எவ்ரிபடி வித் லைக் ரொமான்டிக் மூவிஸ் பிகம் suddenly we're seeing a shift to action.
மாஸ் மசாலா ஆக்ஷன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஹரியோட தமிழ் பண்ணுறீங்க, அஜித் வந்து தீனா பண்ணுறாரு, விஜய் வந்து இது பண்ணுறாரு காட் திருமலை. ஸோ இந்த 3 படமும் தே கைண்ட் ஆஃப் செட் அ சர்டன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இதுதான் வந்து இனிமேல் ஒரு நெக்ஸ்ட் 10 years. ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனி மட்டும் இதான் இது பண்ணுது. பட் சம் I get when I look at your filmography, I get the feeling that somehow that didn't follow through. How do you explain that? Well, like I told you, we try. Ah. Okay, we put our best foot forward. Sometimes it works, sometimes it doesn't. So there's nothing more to talk about it. Right. We tried avladhaan. Right. No, because there are many films that நீங்க வந்து காக்கியோட தமிழ் ரீமேக், the Amitabh Bachchan, it's a great film, that தமிழ் ரீமேக் இது பண்றீங்க. There's a Sushi Ganesan film. இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. Then திடீர்னு there's news that கௌதம் மேனன் வந்து என்ன அறிந்தால he's given you a role. I mean, I'm not asking whether that's real or not, whatever it is, that's all different. Did he? அப்படின்னு I've heard. A lot of things always hear about me. ஆமாமா. There's a lot of things about me that you hear, but you know, when it comes to that truth, I don't think it holds any water. Right. So when இவ்வளோ நாள் லைக் எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே ஒரு மாதிரி அனௌன்ஸ் ஆகிட்டு it something or the other keeps happening. I'll tell you what happened, okay? It's very simple. Luckily, in my career, I've always been a pioneer. Enough for an instance, for example, Shock and padam ஒன்று ஆரம்பித்தோம். It's a horror film. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து there was absolutely between the 1970s up to 2000 வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் கிடையாது. Only when Shock came, and then it shocked everyone, and it was such a big hit, and I ran a campaign itself. If you watch the படத்தை வந்து நீங்கள் தியேட்டரில் வந்து தனியாக பார்த்தீங்கன்னா I'll give you 5 lakhs rupees அந்த டைம்லேயே. ஸோ அந்த லெவலுக்கு காம்படிஷன் பண்ண, பிகாஸ் வி பிலீவ்ட் இன் த கண்டென்ட் அண்ட் அப்பாவோட ஒரு அவரோட டைரக்ஷன். அகெயின் இட்ஸ் அ ஹோம் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதை பண்ணும்போது இட்ஸ் ஷிஃப்டட். இன்றைக்கி வந்து ரைட் ஃப்ரம் ஷாக் டு அரண்மனை 4 வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம். இட்ஸ் செட் அ பிரசிடென்ஸ். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போது I'm lucky to have a father who's also a part of the industry and also who can produce my ideas. So I kind of extend up பண்ணலாம், something new up பண்ணலாம். In between வந்து படங்கள் வந்து we did a movie called அடைக்கலம், which had no heroine at all. இன்னைக்கு வந்து we are talking about this and that. It's a story about a father and 2 children. What a movie it is. You look at my movies, the movies now, the subject I selected are never wrong. Somewhere there'll be a connect. It may be only the time of the release. இல்லை எப்படி ரிலீஸ் பண்ண முடியும், இந்த ரிலீஸ் பண்ணதுல இஷ்யூஸ் இருந்திருக்கும். அதனால தான் you would have seen the movie didn't have the reception it should have got. An example, let's take பொன்னர் சங்கர். பொன்னர் சங்கர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அகெயின் 60s 70s 60s and 70s அப்புறம் சரியாக ஹிஸ்டாரிக்கல் படம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. அண்ட் சில பேர் ட்ரை பண்ணாங்க. They were not able to, go to the next level. Right. Appa, now we took it up. It took 4 years of my time. I take most of my movies again வந்து சில படங்கள் பார்த்தா 2 மாதத்தில் முடிச்சிருக்கு, சில படங்கள் வந்து 1.5 வருஷம் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செம்பருத்தி 1.5 வருஷம், திருடா வந்து was around 10 months to a year. All my movies took time. அந்த விதத்தில் வந்து தான் you will see that the filmography-யோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஒரு 2 வருஷம் ஒரு படம் 3 வருஷம் அப்படி வந்த காரணம் பிகாஸ் that movie needed the time. Unique people understand, but those days they didn't have the understanding. Right. And Ponnar Shankar took 4 years of our time. But you look at Ponnar Shankar, the way we made 2 war sequence, live 80,000 people, soldiers, 300 horses. It was epic on a scale never seen before in recent times. We had a song sequence where we had around 5,000 to 6,000 dancers. That one Pollachi. It was like moving a small town everywhere we went. That was the president of Bahubali and this and that. And so on and so forth. So every time when I touched a genre, it took its time. That is why I had this kind of a thing. And then whether it worked or not, I leave that to the audience. I don't, others I don't get into that. And Shankar sir, he said it well. Because during Genes, like I told you, I learned from people. The one thing I learned from Shankar sir is that Genes படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டாரு. பிரசாந்த் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு 2 வாரம் எங்கேயோ போயிடுங்க, டோன்ட் பி இன் த சிட்டி ஓ டோன்ட் பி எனிவேர். என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன்.
we'll have a lot of negativity that'll come out first, then it'll stop, and then you'll see the surge in the movie, which is true. So these things kept me in, a kind of a constant Zen mode, like you said. I never get perturbed. It's just that I really feel okay, didn't do well now. Okay, fine. Okay, next, what's next? So what's next is Andhagan. Yeah. You're a fan of Sriram Raghavan. Oh. Because நீங்க Johnny already Johnny Gadar adapt பண்ணிட்டீங்க. Yes. What attracts you to his work? His screenplay. That man is a maverick on his own. அதாவது அவர் எப்படின்னா ஒரு சின்ன விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு how he goes about the character in the how each character is defined in the subject, and every character in the movie has a very definitive role. Right. எதுவுமே ஓகே ஏதோ தனமாக இருக்காது. இந்த கேரக்டருக்கு இது ஒரு ரீசன், இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ரீசன். அண்ட் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே ஹவு த கேரக்டர்ஸ் மீட் ஈச் அதர் இந்த மூவி, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப், ஹவு இட் கோஸ், இட்ஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட். ஸோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ரொம்ப அழகாக பண்ணுவார். ஸோ அது ஜானி நாங்கள் பண்ணோம். இப்போ திரும்பி இது பண்ணியிருக்கோம். இந்த உங்களுக்கே தெரியுங்க, நீங்கள் அந்த ஒன்று பார்த்தவங்களும் தெரியும் உங்களுக்கு. பட் இந்த அந்த கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் த டிஃப்ரென்ஸ் ஐ வுட் சே இஸ் இட் வாஸ் மேட் வித் லாட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் லவ் ஃபார் த மூவி அண்ட் த ஸ்கிரிப்ட், அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லார்ஜர் தென் லைஃப். இதில் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தி ஸ்டார் காஸ்ட். கார்த்திக் சார் இருக்கார், சிம்ரன், பிரியானந்த், சமுத்திரகனி சார், we have director K.S. Ravikumar sir, Yogi Babu, Urvashi madam, Manita Vijayakumar. I can keep just lining up, such a monopoly, sir. It's a plethora of stars. Manita, so, then we have Besanagar, we have Leela Samson, போயிட்டே இருக்கும். Even for the smallest character in the movie, we have a very proven star. Star இன்னைக்கு வந்து ஒரு டாப் நாட்சில் இருக்கிற கேட்டகரியில் எவ்ரிபடி இஸ் நோன் ஃபார் their acting, how to put caliber or அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூவன் ஆக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ரோலுக்கு போடும்போது த மூவி இட் செல்ஃப் இஸ் லிஃப்டட். நீங்கள் பார்க்கும்போது ஓ நைஸ் இப்படி தான் போவீங்க நீங்கள். ஐ ஹேவ் டு டாக் அபவுட் மிஸ்டர் கார்த்திக் சார். மேன், thank you so much for being a part of this. That gentleman is like amazing when he comes to the floors. The entire floors, I've heard people say, floors getting electrified and the air gets energized. அப்படியே சொல்லும்போது இங்கே அவர் வரும்போது that's what happened. I become a fanboy moment for me watching him acting with me. And every actor who's been part of this movie came in for the respect and love they had for Appa and me. I really thank them. Thank you so much. They made the movie bigger. Right. And apart from them is the crew. Even they are the best. So the movie was made not on a very tight shoestring budget or not that, It was movie was given the proper actors, the proper production value for making the movie look like a fresh Tamil film. So இந்த படத்தை வந்து பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு புது படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த விதத்தில் வந்து we have achieved that and I'm very happy about it. What do you mean by ஒரு தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும்? ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எடுத்தோடனே இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தோடனே வந்து ரீமேக் போகும் இல்லை ரீமேட்னு போகும் அப்படி இருக்கு. அதான் இல்லைன்னு சொல்ல வரேன். ஈவன் தோ இட் இஸ் அன் அடாப்டேஷன், இட்ஸ் அடாப்டேஷன் இருந்தாலும் இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். இட் வாண்ட் பி லைக் ஓகே இட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் சம் ஹியர் அண்ட் தேர். ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸ் படம் மாதிரி இருக்காது. எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. How was it working again with Simran? Oh, because நீங்க வந்து long you go long back உங்க படங்கள்லாம். We have done so many movies together and எல்லா இன்டர்வியூஸ் சொன்னது தான். Like she's a best friend, she's an amazing personality, a great dancer and a wonderful actress. So எல்லாமே put together in one place. She complimented me and I complimented her சொல்லலாம். And the way we work together, வந்து இந்த படத்தில் ஐ லவ் யூ இப்படி சொன்னோமா, இந்த படத்தில் ஐ லவ் இப்படி சொல்லலாம், அந்த லெவலுக்கு getting into the finer details which few people do. Right. அந்த விதத்தில் she and me we complimented each other. Right. You mentioned that you like going into different uncharted zone அந்த மாதிரி. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா this again it's not a film that somebody would say இதை வந்து தமிழில் எடுக்கலாம் because இது வந்து ஒரு அங்கேயே ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸ் ஹிட். இட்ஸ் நாட் லைக் அ இது போன அண்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் அ கல்ட் ஹிட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். ஸோ இங்கே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த இட்ஸ் யூ broadened it and all that. Do you feel like some of your films earlier, like for example, what are the films that are
would you say, like for example, I'm just thinking of Appu for instance. Again, அது வந்து சடக்லேருந்து அடாப்ட் பண்ண ஒரு படம், ஹிந்தி படம், வசந்த் டைரக்ட் பண்ண படம். Again, for a Tamil audience, that was relatively like ஒரு new zone. Like it was not something like that. What are some of these films that you feel are something that you did that the Tamil audience கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்த மாதிரி? நான் வந்து அவ்வளோதான் யோசிக்க கிடையாதுங்க. நான் ஒரு கதை எடுத்ததும் அந்த கதைக்குள்ளே what is my role, what does the story message it contains, and whether the audience will like it or not. Okay, but you did mention that இது தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு பண்ணப்பட்ட படம் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல. ஸோ தெர் இஸ் something that's happening there that's saying அந்தாதும் இப்படி இருந்தாலும் தமிழுக்கு இந்த மாதிரி எடுக்கணும்னு ஒரு யோசிக்கிறேன். அந்த சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிட்டி வேணும் நம்மளுக்கு. we need to know who our audience are இல்லையா. ஸோ அது தகுந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ரைட். ஈவன் when you're adapting a sadak or whatever it is to Appu, you're ஒரு மாதிரி தமிழைசிங் இட். இல்லை, நான் பண்ணல. that I leave that entirely to my directors. Right. And the creative team is all done by them. I am just an actor. Right. படம் பண்ணும்போது இந்த படம் பண்ணலாமா வேணாமா அது வரைக்கும் தான் யோசிப்பேன். தவிர்த்து என் கேரக்டர் என்ன அவ்வளோதான் யோசிப்பேன். மிச்சம் எல்லாமே என் டேரக்டர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க. ஐ ட்ரஸ்ட் மை டேரக்டர்ஸ். இஸ் தட் அ குட் திங் ஃபார் an actor? இல்லை, நான் என்ன சொல்றேன்னா, பிகாஸ் like films live and die by the directors. It's the director's medium mainly. You are the person who brings the audience, but the person who makes the movie is the director. So இப்போ நிறைய பேர் வந்து the whole thing about they talk a lot to the directors, they discuss the script, they do this, they do that. நீங்க அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா? அப்படி தான் பண்ணணும். that's what the process is. Right. Because trust ன்னு சொன்னீங்களே, so how much of trust would you give it? Entirely full. Right. In fact, my career is in his hands ன்னு சொல்லலாம். In every director I work with, an artist carries in their hands. That's a responsibility they carry. Right. நாங்க எங்க வேலையை ஒழுங்கா பண்ணணும். They have to make sure we are in a good hands. Right. Describe Mr. Tyagarajan as a director. Fabulous director. For one reason is he knows how to treat his actors. Location la, the way he approaches the actors and how he describes the scene and how he extracts work. Every day is kind of new for me because apart from being a son and a father, அப்படிலாம் இல்லாமல் அவங்கள பார்க்கும்போது நிறைய டேரக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், யங்ஸ்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நியூ கமர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். But Eurytus has something that he always brings to the location where the actors are also happy, the crew is happy. அவர்கிட்ட பார்த்தா இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் வந்து அவர் வந்து 2 அசிஸ்டன்ட் ஆக்டர் வச்சது கிடையாது. அது எப்படி தான் அவர் பண்ணுறான்னு தெரியல. All his movies, maximum Ponna Shankar, we had just 4 assistant actors. Such a huge movie. Everything he carries on his shoulder. He doesn't like that, loudness. Locationல பார்த்தா when he'll be there, you will think it's very quiet, but same time we'll be having fun. We'll be having whoever my co-stars are, we'll be cracking jokes and making the atmosphere lighter. Cameraman வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே வந்து அவசரமாக இருக்காது, எதுவுமே வந்து ஒரு 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 பதட்டமாக இருக்குது, அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது. இட் வில் பி வெரி நைஸ் கேஷுவல். அண்ட் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து மார்னிங் 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நைட்டு 12 அப்படிலாம் 9 to 6, 9:30 the first shot. அந்த மாதிரி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஹிஸ் டெக்னிக்கல் knowledge in the medium, that is something, he's like a library. சில நேரத்தில் வந்து நம்ம ஷார்ட் எடுக்கும்போது இந்த ஷார்ட் எப்படி எடுக்கலாம்னு யோசிக்கும் போது he'll come with such innovative ideas. அந்த ஷார்ட் வந்துடும் ஈஸியாக இருக்கும். நாங்களே வந்து இப்படி யோசிச்சிருக்கலாமே அப்படிலாம். a lot of times we always பார்த்து ஓகே இப்படியும் பண்ண முடியுமா. and he merges both his experience with new technologies. Whatever comes is always updated. So it's always a learning experience with him as a director. Your comeback அப்படின்னு சொன்னா, it was in a supporting role in this Telugu film called Vidya Vinaya Rama. Right. How did that come about? Because it suddenly happened. Like at least people are not expecting that. The phrase called comeback was a wrong thing because according to me, I'm lucky I'm in a place where I can shoot whenever I want. And I can take a step back. இப்போ நான் பண்ண படங்கள் எல்லாமே வந்து it's been home production. I've not done any production outside. For a only reason is I don't want to trouble anybody. Trouble na? When you do a work with other producers, you are responsible for the producer. Right. Producers actually producer தான் மெயினுங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில். Right. அவர் தான் வந்து அவரோட படத்தை போட்டு a movie is getting made.
So as an actor, I am responsible that அவர் போட்ட பணம் அவருக்கு திரும்பி வரணும். I feel that personally. And அதனால தான் I was doing home production. And I took time for that. அவ்வளோதான். Each project had its own, processன்னு சொல்வேன். Right. அதனால் வந்து it doesn't mean immediately, that I had no, nothing was happening. அதெல்லாம் கிடையாது. Right. Life was going on. I was taking an easy pace, அவ்வளோதான். Now I've changed again. I've shifted gears. Now I'm doing a lot of movies. And that movie that you referred to was done because of friendship. Just a casual or... They really wanted me. The director was such a huge director. I respect him so much. And also the hero. We know each other well. Just for the love and the friendship. So your father, when he had, like, a few months back, he had said that அவருக்கு வந்து he had been in the film industry because he'd done a lot of stuff. But when Baradwaj said அலைகள் ஓய்வதில் ஆக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லப்போ, initially I was a little scared because he'd never been in front of a camera. Did you ever face camera shyness? Actually, I don't believe him saying that. அவர் கேமரா ஷைலாம் கிடையாது. அது அவர் சொல்லியிருக்காரு. அவர் no, என்ன நடந்ததுன்னா, when uncle wanted him to act, he was not interested, to be honest. Uncle கூட சேர்ந்து he was a very big exporter, and he was, we were producing movies, we were distributing movies appo. And appa was also, he was Polydor, GM and so on and so forth. A lot of hats he wore. On the time they wanted to start this movie, and appa was there, and things happened. Then uncle wanted appa to act. He was not shy. He was like, should I? And then, okay, but then his screen persona and the aura in the front of the camera is so huge. Our inigo when he comes in front of the camera, the camera lights up. So that is what happened at that time. எனக்கு வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து எனக்கு I had no issues. Thanks, I should only thank my director, Mr. Radhabadi sir, my choreographers, Lalita Mani masters, my cameraman, Selvaraj sir, and my entire actors for my first movie. நீங்கள் முதல்ல சாங் ஷூட்டோட ஆரம்பிச்சிங்களா? ஆமாம், அதாவது அதுவும் என்ன பப்பலகிற பலப்பலகிற தக்காளி பழம்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டிலேருந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். The first day of shoot, and then songs, then scenes. I was just a youngster, right? And I don't know, the fear and the first படம் அந்த எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை எனக்கு. I don't know how. I really, இப்போ நீ கேட்கும்போது தான் I was like, okay, I'm not able to say, okay, the camera fear or camera shy. I was just naturally, I was just doing what I felt was, I love dancing, and I love, I've been a trained martial arts expert and this and that, and so maybe these things help me. I don't know. Yeah. So I had fun, so And I hope you have fun with Andhagan as well. Oh, great. So all the best for the film. Thank you. Hope it comes out well. நீங்கள் லுக்கில் வேறு இருக்கீங்க. Oh, yes. So with the dark glasses. I think all that entire interview promos this thing you've been in dark glasses. You can even look at the, creatives. You're really in character. I mean, in character, சொல்லலாம். Right. So Andhagan again is something we passionately have done, and we have really worked hard on it. We left no stones unturned சொல்லலாம் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ Andhagan anthem ஒரு ப்ரோமோ பண்ணோம். ஒரு பக்கம் we had Thalapathy Vijay sir to release the song, and then we also had Prabhudeva master who conceptualized and visualized the song. Then we had Sandy master who choreographed the song. இந்த பக்கம் டான்ஸ், இந்த பக்கம் வாய்ஸுக்கு அனிருத் rockstar he sang. Then we also have Vijay Sethupathi in a cameo voice. Whatever we can do for a movie, we have really done it. This song is just an example. ஒரு சாங்க்கு ப்ரோமோ சாங்க்கு இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம். படத்தில் we have really worked hard. The canvas is bigger. The cameraman Ravi sir has done such a fabulous job. It looks really pleasant, huge. The frames are, you will be in a nice, okay, ஒரு நல்ல படம் பார்த்தோம் அந்த ஒரு ஃபீலிங் விஷுவலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். And then you know the screenplay. Right. It has its own magic.
And that's what the movie is all about. So thanks to all my co-stars and my actors. And you're a trained pianist, Vera. Oh yeah, that helped. Yeah. That really helped. Yes. yeah. And especially when you're blind, the first thing நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா அந்த how you place your hands on the piano as a person who can't see. So when you place, how you find the middle C. You just skim over the keys and then you come and land, and then you start playing. Oh my God, that is a talent on its own. So usually pianists, when they're trained pianists, they don't look at the keys. They will look at the the Score notes, sheet. score sheet, and they just keep playing like this. And just take one look and they go back. Otherwise, it's half blind. Now, ஒரு முழு blind இருக்கும்போது you can't look at the keys at all, but still you start playing. So that intrigued me, and that also me being a trained pianist helped me in when I was doing the scenes. And most of the scenes வந்து நாங்கள் லைவாகவே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட வந்து சீன் நடிச்சிட்டு இருந்தோம். அங்கே அவங்க நடிக்கும் போது இங்கே நான் வாசிச்சுட்டு இருப்பேன். ஸோ இட் இஸ் நைஸ், இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் I would say. I really enjoyed it. Nice. That's what life is, different experiences. So thank you so much for your time. Thank you so much. I had a lovely interview. Thanks for the amazing questions, and it's always a pleasure meeting you. Thank you. Seeing you on the small screen and looking in person I had a wonderful time, I would say. Thank you. Thank Me you. too. Thank you, and all the best again. Thanks. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Kin app presents Take One Short Film Contest. நீங்களும் டைரக்டர் ஆக ஒரு நல்ல சான்ஸ். Jensen and Nicholson Paints. Whenever you see color, think of us.